आदिग्रस्तानां प्रजानाम् आर्तिनाशकं धन्वन्तरिसमं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. So today I will present you about how a substance is determined to be used as a medicine. On what basis you select a substance to be dynamized or to be used as a medicine according to homeopathy. In the homeopathic science, there are several types of substances that are utilized as the medicinal substance. And they are applied on the constitution of a healthy person. And these substances are applied in dynamic form. So first the substance is put to the process of dynamization. The principle in this process of dynamization is to invoke the energy level of the substance. Because each substance has different properties. So for example, you take a lump of sugar. So first of all, its appearance. So it has its color, its weight, its volume, its texture. These are all the physical properties. So what you call sugar, really you cannot explain anything by these physical properties. If you put this lump of sugar for chemical analysis, then in the laboratory you can find there is carbon, there is hydrogen, there is oxygen. In the form of their molecules and atoms. So these are chemical properties. Chemical properties. But
They also cannot explain you what is sugar. Но и химические свойства этого сахара, они тоже ничего нам не скажут о его истинное свойство, сладости. Because they only explain you the structure of the atoms in the molecule and all these things. Потому что химический анализ объясняет только его химическую структуру атомов, молекул и прочее. But what you say that if you say that sugar is sweet, Но если мы говорим, что сахар сладкий, so the sweetness of sugar cannot be explained either by physical properties or by chemical properties. вот эта сладость, она не может быть объяснена ни физическими свойствами, ни химическими свойствами. If I throw a lump of sugar on your face, Если я запишу кусочком сахара в вашу физиономию, it cannot be sweet. он вам вообще не покажется. It will just hurt you. You will have pain. Наверное, вас немного ранит. Сделает If I press a lump of sugar on your hand, also it will cause pain. It cannot be sweet. Если я возьму этот кусочек сахара и со всей силы прижму к вашей руке, то вы все равно эту сладость никак не почувствуете. So then, what you call sweetness of sugar is a different dimension. То есть то, что мы называем сладостью в сахаре, это другое измерение. Only when you keep the sugar, the lump of sugar on your tongue, Только положив кусочек сахара на язык, then you can experience and you can explain that it is sweet. But even then, it is not completely explained. вы можете прочувствовать и объяснить, что он сладкий. Но даже в этом случае вы не можете объяснить до конца это свойство. Because the sugar cannot be sweet to itself. Потому что сам сахар для себя не является сладким. The tongue cannot be sweet to itself. И наш язык тоже не является сладким. Only the contact of this lump of sugar to your tongue, it produces this experience, what you call sweetness. И только контакт языка с сахаром происходит то впечатление, то ощущение, которое мы называем сладостью. So what you call sweetness of the sugar is a different dimension. That is, Таким образом, то, что мы называем сладостью сахара, это находится в другом измерении, не физическом. so that is neither physical property nor chemical property, but it is Физические, не химические свойства, но it is an energy on the level of energy. это свойство находится на уровне энергии. So this transaction of sugar and your tongue is at the level of energy only. That is why you can experience it. Взаимодействие сахара с нашим языком находится на энергетическом уровне. So every substance has these different dimensions. И любое вещество на свете является, оно имеет это измерение, отличное от химии, отличное от химии. So in the same manner, Точно таким же образом, a substance как вещество, which you want to use it as a medicine которое мы хотим использовать как лекарство, should also, in that level of consciousness, in the level of energy only, then only that substance can influence your energy level. оно используется как лекарство только на этом, на уровне энергии. И только в этом случае, если оно используется на уровне энергии, оно может обладать некими свойствами воздействия на нас, на нашу энергию. Just like how I told you, if you keep a heap of sugar on your head, it cannot be sweet. A bundle of, a big packet of sugar on your head, it cannot be sweet. Да, ну это вот из той же оперы, потому что если
Мешок с сахаром на свою голову. In the olden days, for transport, they used to use the donkeys. В старые времена для того, чтобы перевозить транспорт, использовались ослы. So, a big bag of sugar, if you put on the back of a donkey, it cannot be sweet to the donkey. И мы складывали там, в том числе большие мешки с сахаром, но и шоколад этого вообще не было сладкого. So therefore, we have to understand that Мы должны понимать, что if any substance is to influence если our constitution of a living being, если бы любое вещество мы хотим, чтобы оно повлияло на этот человек, на живое существо, it should be able to reach the energy level. оно должно быть способно достигнуть уровня энергии человека, And also the level of inner consciousness. а также достигнуть уровня внутреннего сознания. So this is the basis in the homeopathic science and Ayurvedic science to utilize these substances as medicine. И в этом основа основ использования любого вещества в качестве медицинского препарата. So, all these substances are classified into Мы говорили, что все вещества, two categories. они принадлежат к одной из двух категорий. One category is called foods, Первая категория – это пищевые продукты, and another category is called non-foods. а вторая категория называется непищевые продукты, Technically, you can call them poisons. или техническое их название – это яды. So, what is the difference? В чем разница между ними? Those substances Те вещества, which are accepted by our vital force которые принимаются нашей жизненной силой, without any resistance, без сопротивления, they are foods. они называются пищевыми продуктами. So these substances will strengthen your vital force, enhance the power of vital force. И эти продукты, они будут усиливать нашу жизненную силу, они будут ее укреплять. That is what is called the phenomenon of replenishment. Replenishment means Это refreshing. Феномен питания. If you are hungry, then you take food substances like rice or wheat or vegetables or fruits. All. Мы испытываем голод, тогда мы начинаем кушать там, пшеницу или молоко или что угодно. So these substances, when we take these substances, the vital force will not make any resistance or reaction towards it. It will accept this. И когда мы едим такие продукты, наша жизненная сила, она не реагирует агрессивно, она наоборот принимает эти продукты и получает от этого пользу. But the other category, which we call non-foods or poisons, Но вторая категория веществ, которые мы называем непищевыми продуктами или ядами, when you take this substance into the constitution, когда они попадают в Конституцию, it produces what is called its primary action. они производят так называемое первичное действие. And when this primary action is produced, then our vital force starts its secondary action. И когда это первичное действие враждебным агентом произведено, тогда наша жизненная сила начинает ход действия, то есть начинает реагировать на это враждебное действие. What is the purpose of the secondary action? Это вторичным действием.
So what is the purpose of the secondary В action? чем задача этого вторичного действия? Тут сказал, The vital force produces the secondary action to throw this influence of the primary, to neutralize this influence of the primary action and eliminate the substance from the constitution. Смысл этого вторичного действия в том, чтобы либо нейтрализовать этот враждебный агент, поступивший в Конституцию, либо выбросить его вон из Конституции. So all this activity is on the level of force И вся эта деятельность, она происходит на уровне or energy. силы или энергии, а не на физическом уровне. We have to always remember Мы всегда должны помнить the three levels. три уровня. One is matter, what we transact with each other, and we, on the material level, the matter level of consciousness, matter. Первый уровень – это материя. Это тот уровень физический, на котором мы взаимодействуем с миром, друг с другом, с окружающим. And then next is force Следующий уровень – это уровень силы or energy. или энергии. So this matter and energy are interchangeable. И вот эта материя и энергия, они взаимопереходящие, переходят один в другой. And both these states, the state of matter and state of energy, they are constituted by the background aspect which we call consciousness. И оба этих состояния, они представляют собой как бы видимую часть их основы, которая является сознанием. So, Сознание лежит сознание. our constitution is maintained and protected by our vital force. Наша Конституция поддерживается и защищается нашей жизненной силой. So the vital force is more intelligent than the matter of our body. И наша жизненная сила, она более осознанна и разумна, чем наше физическое тело. So the vital force knows Жизненная сила знает, which substance can be acceptable, which substance is not acceptable. какое вещество можно принять, а какое вещество нельзя принимать в себя, в Конституцию. So when we observe this, we can understand that there are these two different categories of substances. Наблюдение позволяет нам выделить эти две категории веществ. So now, this second category of substances, which we call non-foods, Теперь это вторая категория веществ, которая называется не пищевые продукты. so we have seen that they can produce, Should I write? yes, they can produce a secondary action. Мы можем видеть, что они вызывают вторичную акцию, вторичное действие жизненной силы. So the secondary action is produced by our own vital force in its reaction towards the action of this substance. The secondary action is produced by our own vital force. И нужно помнить, что в ответ на поступление в Конституцию ядов наша жизненная сила производит собственное действие по нейтрализации или извлечению. As a reaction towards the primary action of the substance, and this is to eliminate, as soon as possible to eliminate the substance. Вторичное действие – это действие, которое ответно первичному действию яда. Значит, яд он производит первичное действие,
А жизненная сила, она противоположное действие производит. In this process of secondary action, в этом процессе the vital force produces the symptoms. производство этого вторичного действия, жизненная сила производит симптомы. So the symptoms are produced as indicators by the vital force itself. И симптомы, это индикаторы, которые производятся самой жизненной силой. And these Это сигнальная система жизненной силы. And these symptoms are very important because they are the indicators through which we can know what is happening inside the constitution. И эти симптомы, как индикаторы, как сигнальная система, они имеют крайнюю важность, потому что именно они сигнализируют нам о том, какой произошел по Конституции беспорядок, что в Конституции нарушено. So this secondary action is induced in the vital force only by the second category of the substances. И вот эта вот реакция, вторичное действие жизненной силы, оно появляется только в ответ на действие ядов, на враждебное действие ядов, на действие тех веществ, которые жизненная сила не принимает, Конституция не принимает. This we have to very clearly understand. Это мы должны очень правильно понять. So it is according to the law of nature. И это соответствует законам природы. Because the food substances, they support the vital force, they strengthen the vital force, that is why they are accepted without secondary action. Потому что мы помним, что еда, пищевые продукты, они принимаются нашей Конституцией и жизненной силой без реакции, потому что поддерживают эту жизненную силу, и они ее питают. Поэтому в ответ на еду, на пищевые продукты, жизненная сила никогда не будет производить ответного действия. Она просто принимает и подпитывается всем этим. Say for example, when you take a cup of pure milk, например, если мы выпили чашку хорошего молока, чистого, so you feel very comfortable because your vital force accepts this. мы чувствуем себя очень комфортно, потому что наша жизненная сила приняла этот продукт. And this cup of milk is not going to produce any secondary action. И на молоко, на эту чашку молока никогда не будет вторичного действия жизненной силы. But if you take a cup of very strong coffee, Но если мы выпьем чашку очень сильного, очень крепкого кофе, then that belongs to the second category of substances. то нужно понимать, что кофе относится ко второй категории веществ. It produces primary action. Потому что оно производит первичное действие на нашу жизненную силу. And this primary action that produced by the coffee is that you feel like something very wonderful like this for a short time. И это первичное действие этого яда, называемого кофе, такое, что сначала какое-то время мы чувствуем себя немножко такими, нас подстегнули, мы такие в эйфории, все поднялось. But you know, when you feel hungry or when you feel thirsty or when you feel hungry,
if you take a cup of milk or if you take some food, that is okay. If you take, when you are hungry, if you take a cup of coffee, temporarily you may feel, but it is not the satiation of hunger, it is suppression of hunger. The hunger is suppressed. И поэтому, когда мы чувствуем себя, например, голодными, да, если мы выпьем, если мы выпили чашку молока, то мы чувствуем, что наш голод утих, и все хорошо. Если мы, когда очень голодные, выпьем чашку кофе, то на какое-то совсем короткое время мы тоже почувствуем, что вроде как мы перестали хотеть есть. Но нужно помнить, что молоко удовлетворило наш голод, а кофе подавило наш голод. Это разные вещи. So, it goes on producing some symptoms which are not usual in the constitution. И на этом не заканчивается его действие, оно не только подавило наш голод, но также оно продолжает производить некие действия внутри нашей на Конституции, оно продолжает производить некое действие на нашу жизненную силу. You can find a great difference. For example, if you eat some wonderful fruit, how do you feel? If you take a strong coffee, how do you feel? На самом деле, если понаблюдать, то мы можем почувствовать сами разницу. Если мы, например, в голодном состоянии съели какой-нибудь хороший сладкий фрукт, как мы себя почувствуем. И если мы вместо этого выпили чашку очень крепкого кофе, как мы себя почувствуем. Similarly, when you are hungry, if you take a glass of beer, what happens? То же самое будет, если мы во время ощущения голода вместо еды выпьем большой бокал. So, your vital force Наша жизненная сила тоже is roused она сначала подскочит. to start a war, to throw this out. Она с самого начала подскочит для того, чтобы начать войну с этим враждебным ядом, наступившим. So similarly, if you take a glass of wine or glass of vodka, whatever it may be, all these things will rouse your vital force to start a battle. Самое будет, если мы выпьем там рюмку водки или стакан вина. Это все взбудоражит нашу жизненную силу, она кинется на войну, она ввяжется в драку с этим враждебным продуктом. That is why they produce all these things, rouse the vital force, and the vital force has to produce the symptoms physically and also emotionally and all these levels. И мы почувствуем это через те симптомы, которые почувствуем уже и на физическом уровне, и на эмоциональном уровне. Это действие жизненной силы мы почувствуем сами на всех уровнях. So all your constitution is in a different state for some time. Мы почувствуем, что вся наша конституция вошла в какое-то альтернативное состояние на какое-то время от этих продуктов, которые не являются пищевыми. Similarly, if you take tobacco, То же самое, если мы покурим. if you smoke or if you chew, Или если мы пожуем табак, it is also это тоже действие. same strong effect. Это тот же, мы испытаем тот же самый сильный эффект. So it is not the same when you are hungry, when you eat the fruit, or if you are hungry, you chew some tobacco. It is not the same. И мы поймем, что есть большая разница между тем, что когда мы голодны, мы удовлетворяем свой голод нормальной, хорошей пищей, или заглушаем его вот этими вот веществами, которые являются ядами по классификации гомеопатии. This is because your vital force immediately has to start its battle to throw this out completely from the constitution. И это происходит, эта разница происходит потому, что наша жизненная сила сразу кидается в борьбу с враждебным агентом и начинает производить всякие симптомы. Потому что мы сказали, что когда она производит свое вторичное действие, она производит симптомы. Мы их можем почувствовать через изменившееся состояние нашей конституции. So this is most important in homeopathic science. Вот это самая главная основа гомеопатической науки.
So a substance, if a substance can produce a primary action to induce a secondary action in the vital force, Если вещество, введенное в Конституцию, производит первичное действие, и в ответ на это первичное действие жизненная сила производит вторичное действие, встречное контрдействие, such substance is capable тогда это вещество способно, and it is to be used as the medicinal substance. тогда это вещество можно будет использовать как медицинский препарат. What is the principle behind this? Что за принцип лежит за этим? We have seen that whenever there is any abnormal activity of any factor in the constitution, the vital force starts its secondary action, produces symptoms to indicate us what is happening. Мы уже поняли, что когда в нашей Конституции происходит какая-то ненормальная деятельность или какое-то внешнее вторжение, тогда наша жизненная сила начинает свою деятельность по восстановлению нормального состояния. Our vital force has a double activity. One is У нашей жизненной силы есть двойная функция. Первая One is that as soon as possible, it tries to bring the normal state of the normal condition of the constitution. ее первое действие в том, что она всегда стремится восстановить равновесие в нашей Конституции. В ней есть вот этот потенциал, который всегда стремится восстановить нормальное состояние Конституции. So that is why this activity of the vital force is what is called the defense mechanism in us. Поэтому мы называем, эта функция позволяет нам называть нашу жизненную силу защитным механизмом нашей Конституции. So, Защитная сила Конституции – это то же самое, что жизненная сила. so what heals us and what brings normalcy in us is our vital force itself. И нужно понимать, что то, что нас излечивает, то, что вылечивает нас от любой боли, это только наша жизненная сила, только действие нашей жизненной силы, ничего другого. And the other activity is, one is to regain normalcy and another is to eliminate a disturbing factor. These two activities simultaneously they are happening in our vital force. А вторая функция жизненной силы – это устранить враждебные агенты с Конституцией. То есть эти две деятельности одновременно, они составляют сущность действия жизненной силы. То есть она стремится вернуть Конституцию в состояние равновесия, с одной стороны, и в том числе и для этого она стремится выбросить из Конституции все враждебное, мешающее его равновесию. So these symptoms that are produced during the secondary action, they are only indicators, they are not the disease. Нужно хорошо понимать, что те симптомы, которые производит жизненная сила в ходе своей борьбы с враждебными вещами Конституции, это только индикаторы, это сигнальная система. Они сами по себе не являются болезнью. Это индикаторы жизненной силы. But they are wrongly understood as diseases. Но они современной медициной понимаются неправильно, как самостоятельные болезни. For example, Например, when a person is suffering from constipation every day, у человека каждый день запор. so the persons think that constipation is the disease. Человек начинает думать, что его запор – это болезнь. So what you call constipation is something different from the normal activity of the body. То, что мы называем запором, это что-то
So in the process of elimination, the excretory activity, it should be regular and normal generally. Потому что в нормальном состоянии в организм пища, которая поступает, она усваивается, перерабатывается, и остатки должны быть выведены нашей системой выведения. So unless it is disturbed, it is quite normal without any support of any sort. So elimination goes on normally, no need of support. И эта работа системы выведения, она должна производиться автоматически нашим здоровым организмом, а она не требует никакой поддержки для этой работы. But if the body could not eliminate Но если человек, these excretes from the body, но если человек по какой-то причине не может вывести эти, если человеческий организм не может вывести эти отходы, so when the fecal matter could not be thrown out, и фекальные массы не могут быть, не исторгаются из организма, then you call it constipation, тогда мы называем такой процесс запора. but it is only a result of some defect, but itself it is not a disease. Но этот запор, он не является сам по себе болезнью. Он является только результирующий какого-то болезненного процесса, происходящего в нашей жизни. So if you find this, you have to find out what must be the cause that made the constitution unable to throw this out. И нам нужно найти причину, что сделало конституцию неспособной к выведению отходов. But what we are doing is we are trying to find some substance or something to artificially to throw this out. Но что мы в таких случаях делаем? Мы находим какое-нибудь средство для того, чтобы искусственно вызвать выведение этих отходов. So we are not able to trace where is the problem which makes this constitution unable to throw out. А это делает нас неспособными понять причину этого процесса. Что привело к запору? Потому что мы убрали симптом. Same thing with all the different functions of our body. То же самое со всеми другими функциями нашего тела. You feel tired but you are not able to sleep. Например, мы чувствуем себя очень усталыми, но мы при этом не можем заснуть. So what is the natural process? Naturally, Процесс какой? when you are tired, automatically your body needs. Мы устали, мы сразу засыпаем. Then without effort, you should be able to sleep Без всякого усилия с нашей стороны, without any support. без всякой поддержки с нашей стороны. But you are not able to sleep. You try to sleep, but you are not able to sleep. Но когда человек уставший, он лежит, он не может заснуть, старается заснуть, но не может. You feel I have to sleep, but you are not able to sleep. Чувствует, ой, я должен заснуть, но не может. So this also it is an indication. It shows that there is some factor disturbing the normal functioning of your vital force. So if your vital force is not disturbed, you can sleep very easily, no problem. И что при этом происходит? На самом деле это не отдельная болезнь, это индикатор того, что жизненную силу что-то будоражит, что-то мешает ей работать нормально. Some people say that, my mind is disturbing me. I am getting so many thoughts, I cannot sleep. Кто-то говорит, что ой, у меня такой ум, вот он мне не дает заснуть, я же думаю о чем-то. That means the vital force is disturbed from the higher level. That means mind is on the higher level. So from the higher level there is disturbance. И это такая ситуация говорит только о том, что жизненная сила нарушает какой-то непорядок не со стороны физического тела, а со стороны более высокого уровня. Сознание это более высокий уровень сравнения с силой.
So this, Нашел, это более when you are not able to sleep, then they give a name to the disease, insomnia. вот, а что делает наша медицина? Значит, если мы не можем заснуть, то она дает красивое название этой болезни – бессонница. Then they give you a substance, tranquilizer. Take the tranquilizer, sleep. И лечит ее транквилизатором, который заставляет нас заснуть. Then what happens? After a few days, you cannot sleep without tranquilizer. Потом через несколько дней мы становимся способными заснуть без приема снотворных. What is happening that when you take tranquilizer, this tranquilizer is producing primary action. И что тут происходит? Когда мы начинаем принимать снотворные, транквилизаторы, тогда эти транквилизаторы они начинают производить первичное действие, потому что являются ядами. And this primary action, the result of primary action is you are made to sleep artificially. И это первичное действие этого яда в том, что он заставляет конституцию заснуть. Then you may ask that what is the problem? Тогда вы можете сказать, ну, проблема вот не спать, заснуть. If I cannot sleep, I can take a tranquilizer and sleep. What is the difference? В чем проблема-то? Ну вот я не могу спать, взял, выпил транквилизатор, теперь я сплю, все нормально. But you can yourself experience that if you could sleep without any aid normally, or you have slept only by taking tranquilizer, after waking up from sleep, then you can feel if you sleep with a tranquilizer, once again if you want to sleep, the body needs tranquilizer. But if you can sleep without tranquilizer, you feel fresh, you feel more strength, and you feel normal. Но даже сами мы, если понаблюдаем, мы можем заметить разницу естественного сна и сна от снотворного. Когда мы легко засыпаем естественным образом, потом мы просыпаемся, что мы чувствуем? Прежде всего мы чувствуем свежесть, мы чувствуем себя отдохнувшими, все хорошо. Если мы заснули под действием снотворного, то мы встаем с благодатной головой и очень никаких хороших ощущений мы не ощущаем. So therefore, there is what is called a natural process and there is artificial process. И в этом разница между естественным процессом и искусственным процессом. So the natural process is the vital force by itself can act and it itself can eliminate the effect that is disturbing. В естественных процессах жизненная сила, она сама действует и она сама убирает нарушения, которые случились в Конституции. This is technically called the natural disease. In homeopathy, this is technically called a natural disease. И технический термин, применяемый в гомеопатии, вот такое действие, такого действия жизненной силы, это естественная болезнь. And if such a situation is produced by applying some substance which is not food from substance of the other category, if such situation, similar situation is produced, Ситуация производится каким-то веществом, которое не является пищевым, а является ядом, that is called technically artificial disease. тогда это называется искусственной болезнью. So this is the basis of homeopathy. Это основной фундамент, то есть это базовые истины гомеопатии. So any substance which can produce an artificial disease in a healthy constitution only can be applied as a medicine in dynamic form. Любое вещество, способное вызвать конституцию, искусственную болезнь, может в гомеопатии употребляться как медицинский препарат, способный вылечить эту болезнь. So what is the principle behind this application of the artificial disease that will be explained in another class? И какой принцип вызывания этой искусственной болезни с помощью
лекарственного вещества. Это мы будем объяснять на следующем классе. Когда у организма жизненной силы реакция на нормальные продукты, на слизь, молоко или аллергенный зерно, это чем будет? Это тоже симптом, или когда вот выдает вот это The question is how you can explain, which is very common in nowadays, when very healthy food products. So they're supposed to be healthy, like milk or breads. They provoke these symptoms, a lot of symptoms like Yes, they provoke symptoms because the conditions in which they are brought, because milk now is getting pasteurized and packed and preserved. So if you preserve these things, and also bread is also put to brewing. So this brewing procedure by using this chemical, by pasteurization, so all these processes which are not natural processes, these are the reason that these substances are also changed. Because он говорит, что даже сама пастеризация и упаковка молока, она уже делает этот продукт не натуральным, не очень правильным для употребления. А хлеб, он выбрашивается с помощью агрессивных дрожжей, всего этого. You are giving vaccinations to the cows, you are giving hormones to the cows. Then the milk is no more a food substance, it also produces pathology. So now our Fanigopal will explain you about, because most of you asked us to explain about the Kutir products, he will explain which product is for what. Yes.